Good morning, students. Today I talk to you about the attitude. Okay, let us see that topic. So everybody has attitude. Okay, every person has like, dislike. Okay, according to the like, dislike, they shows their behavior, and that is your known as attitude. Okay, so see that with by example. Here is the see that iceberg. Okay, in the iceberg will be float in the sea that ବିଶାଳ ବରଫଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଆଇସବର୍ଗକୁ ଦେଖୁଛ ତ ତାର 10% ଅଂଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, 10% ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ 9% ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ଡିପ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସି that is not visible. Okay, so 10% part of the iceberg is our attitude or knowledge. Okay, sorry, knowledge and skill. 10% part is the knowledge and skill, and 9% is our attitude. Knowledge skills always be known by others. Okay, it is also visible also, and attitude is unknown to others. Because knowledge skill ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କାହାର କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ସଠିକ୍ରେ। ତାହା ସମୁଦ୍ରର ଡିପ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିଲା ଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ଯାହା ନଲେଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ବାହାରେ ଦେଖାଇଥାଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଇସବର୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ଯେମିତି 9% ଅନଭିଜିବୁଲ୍ ଥିଲା, ଭିଜିବୁଲ୍ ନଥିଲା, 10% ଭିଜିବୁଲ୍ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଭିଜିବୁଲ୍ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛେ ଆଇସବର୍ଗକୁ ନେଇକି। ଓକେ, so come to the introduction first. Okay, so already said that in every daily life we have the like dislike. Okay, according to the like dislike we behave or give response to the certain stimuli. Okay, example that is man wants to taking the ice, that is persons like the ice, they should take the ice cream but avoid to other items to it. The person has perceptions, feeling, thinking. Okay, and towards the certain stimuli, that is the we know that attitude is the continuous in that way. Okay, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ପରସେପସନ୍ ରହୁଛି, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟିମୁଲି ପ୍ରତି ରହୁଛି। ତ ଏ ପରସେପସନ୍ କିଛି ଜିନିଷକୁ ପରସିଭ୍ କଲା, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଲା, ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତା'ର ରହିଲା ବା କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଷ୍ଟିମୁଲି ପ୍ରତି ରହିଲା, ସେଇଟା ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଓକେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କଥା କହିଲି, ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତୁମ ପରସେପସନ୍ ତୁମେ ପରସିଭ୍ କଲ ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଲ ଏଇଟା ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୁମ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା ଖାଇବି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିମୁଲି ପ୍ରତି ତୁମର ରହିଲା ଯେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବି। ତ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଲା ଯେ ଲାଇକ୍, ତୁମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରତି ଲାଇକ୍ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଡ଼ିରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ଏଇଟା ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ, ମୋତେ ନିଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଟା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଲାଇକ୍ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, it is a mental state. Okay, towards a mental state in which I will like or receive the stimuli through by the responding the behavior. ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିହେଭିଅରକୁ ଶୋ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଆମର ବିହେଭିଅର ମତଲବ ରେସ୍ପଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟିମୁଲ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଉ, ବା ଷ୍ଟିମୁଲି ପ୍ରତି ବିହେଭିଅରଟା ଆମର ବିହେଭିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଷ୍ଟିମୁଲିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିହେଭିଅର ସେଇ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଓକେ,
एग्जांपल से आइसक्रीम कथा जो नवा ताहले आइसक्रीम प्रति आमर कौन है जो लाइक रहा तो आमर एटा गोटे मेंटल स्टेट आमर मेंटल स्टेट लाइक आसला तो ताहले आमर कौन होची ना बिहेवियर बा एक्शनटा कौन है ना ताको आम रिसीव कले तो बिहेवियरटा है रिसीव से आम कले एटा बिहेवियर सेटा को हम बिहेवियर कहले जे रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन रेस्पॉन्ड कले से जिनटा को आनिले ओके then come to the definition of the attitude okay it is an enduring organization it is a permanently arrangement okay it is not dispermanent it is a permanently arrangement it is a enduring organization it is a permanent arrangement of the motivations perceptions emotions cognitive process okay in respect to the some aspect of the individual world okay the so that firstly we say that definitions okay in the definition according to the psychologist Craig and Crutchfield in the year 1948 said that attitude has the enduring organization or permanently arrangement enduring organization that is permanent arrangement about that person's perceptions emotions and motivations and cognitive process always okay and it will be give response to the certain aspect of the individuals okay तो ये अकॉर्डिंग टू क्रेच एंड क्रचफिल्ड इन द ईयर 1941 से कौन कहले 1948 रे क्रेच एंड क्रचफिल्ड एटीट्यूड डेफिनेशन देथिले जे एटीट्यूड होची गोटे एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस मींस परमानेंटली अरेंजमेंट ऑफ इमोशंस कॉग्निटिव एसेप्ट perceptions okay towards the certain stimuli or individuals world तो कौन सी इंडिविजुअल वर्ल्ड भितर जहाँ रहा जतिक स्टिमुली रहा से स्टिमुली हो से स्टिमुली ताहा ऑब्जेक्ट हो कि व्यक्ति हो जहाँ भी हो से ऑब्जेक्ट व व्यक्ति प्रति इंडिविजुअल कौन इमोशनल पावर रही तार परसेप्शन पावर कौन रही कॉग्निटिव प्रोसेस कौन रोचे ताकू नहीं कि कौन है आउ से जो परसेप्शन इमोशन जहाँ भी रहा ता हूँ एंड्यूरिंग इट इज एन परमानेंट ऑफ द इंडिविजुअल ओके तो मोटामोटी कह गले व्यक्तिर जो इमोशन रही परसेप्शन रही कॉग्निटिव प्रोसेस रही कौन सी स्टिमुली प्रति ताहा परमानेंट व्यक्तिर ताहा परमानेंट अटे से इमोशन हो कॉग्निटिव प्रोसेस हो से सब स्टिमुली प्रति परमानेंट अटे ओके इट इज एन एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ओके स्टिमुली प्रति व्यक्तिर गोटे परमानेंट अरेंजमेंट रही ओके आ से परमानेंट अरेंजमेंट भितर आमर जहाँ भी कॉग्निटिव प्रोसेस चली इमोशन चली परसेप्शन चली ताहा सब मध्य परमानेंट अटे ओके एग्जांपल नबा तो आमर गोटे इनबॉर्न क्वालिटी रही जमीक आम खाद्य वस्त्र बासगृह आम इनबॉर्न क्वालिटी रही इनबॉर्न इनहेरेंट क्वालिटी सेमती एग्जांपल बर्ड कथा ना बर्ड कौन करना तार एबिलिटी रोचे फ्लाइंग ओके एवं से नेस्ट बिल्डिंग द नेस्ट इट इज एन आल्सो इनबॉर्न इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द बर्ड एंड इट इज वन टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ इट इज द एटीट्यूड ऑफ द बर्ड आल्सो तो एटीट्यूड गोटे कौन इनबॉर्न इनहेरेंट क्वालिटी ओके इट इज ए लर्न क्वालिटी आल्सो एंड इट इज एन एंड्यूरिंग ताले बर्ड कौन कला गोटे नेस्ट तैयारी कला एवं सी सब उड़वा को चाहिए तो यहाँ हूँ बर्डर कौन गोटे एटीट्यूड तार एथेर इमोशन परसेप्शन कॉग्निटिव प्रोसेस सब कौन एथेर परमानेंट रहा जे बर्ड कौन कला जो नेस्ट तैयारी कला तो सहीटा हूँ गोटे तार परमानेंट क्वालिटी तो परमानेंट हूँ एंड्यूरिंग क्वालिटी रहा एटा एथेर परसेप्शन परसीव कला जे नेस्ट दरकार इमोशनल से मोटिवेशन से मोटिव है जे नेस्ट करने इमोशनल से कौन है ना एंजॉयमेंट फील करने से कौन कला बर्ड कौन कला नेस्ट तैयारी कला तो यहाँ हूँ गोटे इनबॉर्न इनहेरेंट क्वालिटी जो थे कौन कला ना परसेप्शन इमोशन कॉग्निटिव प्रोसेस खटे कौन है कॉग्निटिव प्रोसेस थिंकिंग चलला मेमोरी चलला तो एगुड़ाक सब नहीं कि कौन है गोटे स्टिमुली प्रति से आट्राक्शन हो से दिग आड़ को तार बिहेवियर शो कला रेस्पॉन्ड कला एवं से कार्य प्रति कार्य आड़े आगे गला so it is an enduring organization of the individuals or the individuals that individual will be motivated
perceived the object, and the cognitive process is continuous in his mind towards certain stimuli. Okay, this definition is given by the Cranch and Kurzweil in the year 1948. Another definition also is there. Attitude also defined as it evaluate the object, person's behavior or event based on the beliefs guiding behavior of an individuals. Attitudes also give their explanations about the object, persons and evaluation of the object, persons. Attitude ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ object personର object person କିମ୍ବା ବା ଇଭେଣ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜାଣିପାରିଥାଉ ସେଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିଥାଉ, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାଉ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ କେମିତି ପାଇଥାଉ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବିହେଭିଅରକୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସେ ଇଭେଣ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅବଜେକ୍ଟ ବା ସେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ତାର ବିହେଭିଅର କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ବି ତାର ଭଲ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, if you are negative attitude towards smoking, then you will deny it and give the negative attitude towards a smoker. Okay, ତମର ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯେତିକ ସ୍ମୋକର ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିବ। ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ନା ଗାଇଡ଼ିଂ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଓକେ, ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ିଂ ବିହେଭିଅର୍ ରହିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି ଅନଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିଛି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେତିକ ସ୍ମୋକର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ମୋକର ପ୍ରତି ତାର ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଇକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଡିସଲାଇକ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରାଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଇଭେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରାଗଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଗାଇଡ଼ିଂ ବିହେଭିଅରଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୋକରକୁ ଦେଖିଲା ତା ସ୍ମୋକର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଇକ୍ କଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉ ଇଭେଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିଥାଉ, ସେଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜେ ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିହେଭିଅରକୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଯେ ସ୍ମୋକିଂ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେ ସ୍ମୋକିଂ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେ ସ୍ମୋକିଂ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ତାର ବିହେଭିଅରକୁ ଗାଇଡ଼ କଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ମୋକରକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ତାକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କଲା। Example is given. Okay, next it is also a hypothetical constraint that represents an individual like or dislike for an item. It is an hypothetical construct. It is based on the argument, it is based on the theory. Okay, and it is also reflect the individual like or dislike towards the certain items. Okay, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଥିଓରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ପ୍ରତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଡିସଲାଇକ୍ କରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପର୍ସନ୍ସ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଟେକ୍ ଇଟ୍ and avoid to the other items. Then come to the characteristic and nature of the attitude. Attitude has the subject object relations. Attitude will keep the relation of the individual towards the certain place, group, okay, object, persons in their world or in their environment. तो environment रे कौनसी object हो पर्सन हो ता प्रति व्यक्तिर रिलेशन रही थाए, से जो रिलेशन रही थाए सेटा को व्यक्तिर एटीट्यूड बोली काउंट करा जाय थाए। ओके, सो एटीट्यूड
always involve the persons to keeping the relationship with the persons, object and other event of the environment ର ଯାହା ବି ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନସିପ୍ ରହିପାରୁଛି ତାହାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହାଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। କିଏ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ଦେଖିକି ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତି, କିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ କରେଇକି ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, କିଏ ନିଜର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ସୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହାଭ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହାଜ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆବିଲିଟି। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। attitude is a attitude has the learnt quality and it has the inborn and inherent quality. So attitude has the learned quality, that means learned behavior. The individual has the learned behavior, so that learned behavior is known as the attitude. That means state of being develop as a result of experience. Okay, तो एक्सपीरियंस गेन करिकी आमर आमे लर्न बिहेवियर को डेभलप करिथाउ बा लर्निंग क्वालिटी को डेभलप करिथाउ। ओके, से जो एक्सपीरियंस को गेन करबा सेथन मध्ये एटीट्यूड दरकार होइथाय। ओके, तो एटीट्यूड आर लर्न माने एटीट्यूड होची मध्ये गोटे लर्निंग एक्सपीरियंस। आम एक्सपीरियंस गेन करिकी कोनोसी काम कला मध्ये जो एक्सपीरियंस गेन करिथाउ सेतरे आमर बिहेवियर बा लर्न बिहेवियर डेभलप होइथाय। ओके, and it is also an acquired dispositions. Okay, because attitude also has the inherent quality and character, and it is also habit and preparation. Okay, so attitude रे मध्य आम जानिले जे attitude होची गोटे लर्नड बिहेवियर। कहीं ना जेकोसी काम कले आम से जो एक्सपीरियंस पाई था से आमर बिहेवियरटा बा लर्न बिहेवियरटा प्रोग्रेसिव होता है। ओके, जो काम प्रति जो आमर इच्छा है सेटा हूँ आटीट्यूड, से आम एक्सपीरियंस पाइले तो द्वारा कौन हो लर्न बिहेवियरटा प्रोग्रेसिव है। आम से एक्सपीरियंस पाई सारापर आम से काम प्रति आहरी आहरी भल काम कले तो ये जान आटीट्यूड है द लर्नड बिहेवियर। ओके, attitude has the attitude is also acquired dispositions. Okay, it has the inborn inherent quality. Okay, तेणु एथर attitude मध्ये कौन रोचे ना व्यक्तिर सब क्वालिटी क्यारेक्टर सब रोचे ताकू जहाँ को आम डिस्पोजिशन कही था। ओके, एथर attitude मध्ये habit प्रिपरेशन रोचे ताकू मध्ये भी आम डिस्पोजिशन कही था। ओके, and so attitude has the they are not innate and inherent in an individual, they may differential from the physiological motives. तो attitude आम जान लर्नड बिहेवियर रोचे एवं innate and inherent quality रोचे। तो innate and inherent quality कौन ना innate quality रे कौन रोचे ना व्यक्तिर जन्मरू जहाँ भी क्वालिटी सब रोचे ताको आम innate quality कही था। ओके, and that determine behavior from the birth. Okay, that character exist from the birth. आम इनेट माने कौन इनेट अर्थ है जे जन्मरू दार जहाँ क्वालिटी रही है। ओके, क्यारेक्टर एक्जिस्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ। एग्जांपल बार्ड कथा कही बार्ड बिल्ट नेस्ट। ओके, एंड इनहेरेंट क्वालिटी दैट इज एसेंशियल क्यारेक्टर ऑफ समथिंग। ओके, किसी सर्टन क्यारेक्टर रही है गोटे गोटे पूरा स्पेसिफिक एबिलिटी रही है जन्मरू। एग्जांपल बार्ड एबिलिटी टू फ्लाई, बार्डर इच्छा सब एबिलिटी थाए जे जन्म होला पर से कौन उड़े। ओके, तो इट हैज इनहेरेंट क्वालिटी। सो आम आटीट्यूड केवल लर्नड बिहेवियर क्वालिटी न थाए, इनेट एंड इनहेरेंट क्वालिटी मध्य थाए। तो आम कहबा जे केवल इनहेरेंट क्वालिटी मध्य न थाए तेथर मध्य दे मे डिफरेंस फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। ओके, ये क्वालिटी गुड़ाक जार जहाँ थाए से गुड़ाक मध्य फिजियोलॉजिकल मोटिव्स टू मध्य डिफरेंट होता है। ओके, कहीं ना आम जानले जे आटीट्यूड द एक्वायर्ड डिस्पोजिशन माने स्पेसिफिक इनहेरेंट क्वालिटी इनेट क्वालिटी रोचे। ओके, तो ये इनेट इनहेरेंट क्वालिटी टा कौन हुए ना फिजियोलॉजिकल मोटिव्स टू कौन होता है ना डिफरेंट होता है। ओके, एग्जांपल and when person is becomes hunger they wants to take food. Okay, so here hunger is an unlearned physiological motives because he always prefer to taking the food
here food is the acquired tendency, okay, and it is an attitude. Thinks that when persons become hunger, okay, so hunger is an unlearned physiological motives, because hunger ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସେ, ଓକେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇନଥାଉ, ସେ ସଡ଼ନଲି ଆସିଥାଏ, ଓକେ। କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ଆମ ଲର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିହେଭିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିହେଭିଅର ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ହଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ହଙ୍ଗର ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଡ଼ିରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ତ ସେ ହଙ୍ଗରଟା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଲର୍ଣ୍ଣ ଫିଜିଓଲୋ ମୋଟିଭ୍, ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଶିଖିନଥାଉ, ଓକେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଥାଏ, ଓକେ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଛି ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, ଓକେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି। এই ফুডটা হচ্ছে আমার কোণ হচ্ছে না গোটে ইনহেরেন্ট ইনবর্ন কোয়ালিটি, যেতବେଳେ ভোক লাগুଛି ଆମେ ଗୋଟେ ফুডକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ଓକେ। ସୋ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଏ ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଓକେ, ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ତ ଏଥିରେ ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଓକେ, ଆର ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍। ତ ଏଇଟା ତ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମୋଟିଭ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, କାରଣ ଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ କେବେ ହେଲାନି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଦ ଫୁଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନହେରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ behavior of a person, permanent quality or inborn or inherent quality also, okay, it is a habit also a person। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ଲର୍ଣ୍ଣ ବିହେଭିଅର, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କାମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛି, ଓକେ। ଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନହେରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। Attitude as a learnt and it is not innate and inherent in the individual, okay। ଏହା innate and inherent ନୁହେଁ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମୋଟିଭ୍ସ, ଫିଜିଓଲ ମୋଟିଭ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗର ହେଉଛି, ହଙ୍ଗର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅନଲର୍ଣ୍ଣ ଫିଜିଓଲୋଜି ମୋଟିଭ୍, ଏଇଟା ଫିଜିଓଲୋଜି ମୋଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଅନଲର୍ଣ୍ଣ, ଓକେ, ହଠାତ୍ କିନା ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ପ୍ରିଫର କରୁଛି ତାହେଲେ ଫୁଡ଼୍ଟା ଏଥିରେ ହେଲା ଆମର ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍। ତ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ପର୍ସନ୍ସ ଇନହେରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପର୍ସନ୍ର ଯାହା ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍। ତ ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫର କଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବାକୁ ଚଳେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍, ଓକେ। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରିଲେଟିଭଲି ଇଣ୍ଡୋରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅଲୱେଜ୍ ହିଅର୍ ଅଲୱେଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ବିକମ୍ସ ଟୁ ରେଡ଼ି ଟୁ ଗେଟିଂ ସର୍ଟନ୍ ଆଇଟମ୍ସ, ଓକେ। ଦେଖ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ବା ରେଡ଼ି ହେଉଛି କୌଣସି ଷ୍ଟିମୁଲିକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମୋଟିଭ୍ସ ଭଳିଆ ତା ସେମ୍, ବଟ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଛି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ବା ରେଡ଼ି ହେଉଛି କୌଣସି ଷ୍ଟିମୁଲିକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଯଦି ହଙ୍ଗର ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଟେନସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମୋଟିଭ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁଛି, ତ କିଛି ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା ତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପାଇଲା, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହଙ୍ଗର ହେଉ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଇ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହେଉ ବା ହଙ୍ଗର ପ୍ରତି ତାର ଆଉ ଆଶା ରହିଲାନି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅନ୍ୟ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା ସେଇଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। କେମିତି, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମୋଟିଭ୍ସ ରଖିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କେମିତି ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କଥାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆଫ୍ଟର ସେକ୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଟେକ୍ ଆପେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ୱାଇଫ୍। ତ ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଏଣ୍ଡୁରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଇକନେସ୍ଟା ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଓକେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଡୁରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ରେଡ଼ିନେସ୍। ତ
तो आटिट्यूड माध्यम व्यक्ति कौन कला गोटे वस्तु प्रति लाइक रखिला एवं से जिनस प्रति तार फ्यूचर को मध्य तार से लाइकटा रहीगला ओके अट्राक्शनटा रहीगला एग्जाम्पल देले जेन फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हंगर आउ जदि सेक्स कथा को नबा ताले किछि समय प्रति लाइक आसीगला तापरे आमे ताकू तापर आमर साटिस्फाई हो गला पर आमे ताकू छाड़ी देले तो एठी हमर एटीट्यूड एठी रहिलानी किंतु जेतेबे हस्बैंड वाइफ भितर चिंता करबा आफ्टर सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन देन दे बिकम्स अफेक्टेड टू और टेक रिलेशन विथ ऑल्सो भी इच अदर सेक्स पर मध्य से माने परस्पर प्रति अफेक्शन रही पाइला तो एटीट्यूड एठी एटीट्यूडटा गोटे एंड्यूरिंग स्टेट रहिला बा कांस्टेंट रहिला ओके एटीट्यूड हैव मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ओके तो एटीट्यूड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक रही ओके आम जब कौन व्यक्ति कथा चिंता करवा व्हेन द पर्सन्स राइटिंग बाय द राइट हैंड इट इज नॉट ऑन द मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक ओके मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स व्हाट that in the writing the hand it is a permanent quality it is not a motivational characteristic in the motivation stage the persons through by the attitude they will take रिलेशनशिप और एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली नेशन रिलीजन ओके देख एथरे कौन हो ना जदि कौन व्यक्ति राइट हैंड लिखुची लेफ्ट हैंड लिखुची तार हूँ यहाँ मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक नुह मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक कौन हो ना व्यक्ति तार एटीट्यूड माध्यम किसी वस्तु प्रति हो कि फैमिली प्रति हो नेशन प्रति हो तार रिलेशनशिप रखुची ओके गुड जो गुड रिलेशन रखा तार से गोटे एटीट्यूड तार से बिहेवियर ओके तो ये जान एटीट्यूड हम मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड आर न्यूमरस एंड वेरीज आर द स्टिमुली टू व्हिच दे रेस्पॉन्ड एटीट्यूड विभिन्न द डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली ओके बाय व्हिच दे रेस्पॉन्ड माय एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल्स एटीट्यूड ओके माय एटीट्यूड is different from the other people's attitude so that my attitude towards the stimuli my attitude towards the different stimuli I show the different attitude okay similarly other persons shows attitude differently towards the different stimuli तो मोर attitude जो रही different stimuli प्रति different attitude रही similarly से लोकर attitude डिफरेंट स्टिमुल प्रति तार मध्य डिफरेंट एटीट्यूड रही तो मोर विभिन्न प्रकार एटीट्यूड रही विभिन्न प्रकार स्टिमुल प्रति तार विभिन्न प्रकार एटीट्यूड रही विभिन्न प्रकार स्टिमुल प्रति इनते डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टिमुल प्रति एटीट्यूड रही ओके सो एटीट्यूड हैज द न्यूमरस एटीट्यूड आर एज द न्यूमरस एंड द वेरीज एज द स्टिमुली टू व्हिच दे रेस्पॉन्ड ओके so we may have number of attitude depending on the number of stimuli अनुसार हमरा number of attitude मध्य रही okay and it is on the implicit response okay so we have the implicit response that means we have the thought feelings that is action that influence on our behavior and that is not our ओके आमर अनकॉन्शियस भितर अनकॉन्शियस माइंड भितर आम आवार नथिले मध्य भी आम भितर थॉट फीलिंग्स एक्शन मध्य चली ओके सो दैट एटीट्यूड हैज द इम्प्लिसिट रेस्पॉन्स ओके we shows different attitudes according to the different stimuli different situations occurs in the environment भितर जहाँ भी सिचुएसन चली इवेंट चलती विभिन्न प्रकार स्टिमुली प्रति आमर विभिन्न प्रकार रेस्पॉन्ड रोचे विभिन्न प्रकार एटीट्यूड आम शो करि थाउ ओके if we want when we like or want to that taking the items then we have shows that good behavior towards that object otherwise dislike to that object okay आमे जहाँ जिनस प्रति जहाँ आमर जहाँ आकृष्ट बा इच्छा शक्ति रही से जिनस को आम रिसीव करि थाउ जदि आम डिसलाइक करि थाउ ताहले आमे जदि नापसंद करता से जिनस प्रति आम घृणा भाव शो करि थाउ ओके एग्जांपल माय एटीट्यूड इज टेकिंग टू लर्न ओके मोर एटीट्यूड है सब पढ़ा रीडिंग इट इज वन टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ मी तो तापरे पाठ पढ़ा सहित
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଦ ଗେମ୍, ଖେଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମୋର ଆଶା। ୱାଚିଂ ଦ ଟିଭି, ଟିଭି ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲିବଲ୍ ଏସେଟ୍ରା। ତ ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲିବଲ୍ ବୋଧେ ରହୁନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି। ସେମିତି ତମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଲା ଯେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଦ କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ତମର ଭଲ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ କରୁଛ, ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛ। ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛ, ବଟ୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦ ବୁକ୍, ବୁକ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ସେଇ ପ୍ରତି ତମର ରହିଲାନି। ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପିପୁଲ୍ସ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲି ପ୍ରତି ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଜିଟିଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନେଗେଟିଭ୍। ଓକେ, ଆମେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଉଥିବା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ପାଇଥାଉ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ୱି ଗେଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ପିପୁଲ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ give consent towards the good. Okay, so positive, in the positive attitude people will pay attention towards the good. Okay, in the negative attitude people gives the do not give the or give the pay attention towards the bad people. Here positive attitude, in the positive attitude people pay attention towards the good people or good things. In the negative attitudes people pay attention towards the bad people or bad situation or bad event or bad things. Okay, तो पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल कौन कले तांकर भल वस्तु बा भल लोक प्रति तांकर अटेंशन रहिला। एवं नेगेटिव एटीट्यूड व्यक्तिंकर नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इवेंट प्रति तांकर अट्राक्शन रहिला। ओके, इन पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल कौन करते समस्ते सक्सेस होती, किंतु नेगेटिव एटीट्यूड पीपल कम मात्रा सक्सेस होता। पॉजिटिव एटीट्यूड लोकंकर कौन हुए ना प्रोब्लेम सॉल्व कर पाती, किंतु नेगेटिव एटीट्यूड लोके प्रोब्लेम को देखी चली था, सॉल्व न कर पारती। ओके, सो यह है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड। एग्जांपल दबा पॉजिटिव एटीट्यूड आमर सब कौन रोचे, ऑलवेज विल हियर द गुड न्यूज, आम गुड न्यूज शुणा आमर गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड थाए, केतेक लोकर पॉजिटिव शुणा गुड न्यूज। ओके, if we have the bad luck then we still to say good morning. आमर बैड लक, आम बैड लक मध्य थिले मध्य भी आमर कौन सी काम जब न हो आम मध्य गुड मॉर्निंग कहि पारुछे। ओके, गुड मॉर्निंग कहि पारुछे, किंतु जे नेगेटिव एटीट्यूड लोक थिबे से मध्य गुड मॉर्निंग मध्य टिके भी कहि परिबे नाही, काहेकि ना सेमानकर बैड हैबिट रहिछि। एग्जांपल दबा नेगेटिव एटीट्यूड व्यक्ति मगर जार धन पावर रही, वेल्थ रही, ग्रेट लक रही, से सब किसी कंप्लेन शो करती। ओके, ये कंप्लेन शो करवा हूँ गोटे नेगेटिव एटीट्यूड, कहीं भलरे थे कंप्लेन बारंबार आसू थाए, कहीं से नेगेटिव व्यक्ति नेगेटिव इवेंट नेगेटिव सिचुएशन को भल पाती। When person shows some tendency towards object, he should do a positive attitude towards it. When he shows a tendency to avoid the object, it is known as the negative attitude. Okay. When persons like or give tendency to approach the object, it is known positive attitude. When persons avoid to the object and dislike to that, that is known as negative attitude. So it is involves in the intense feeling. Our feeling भितर a positive and negative attitude रही. Okay, and if the persons wants, then their negative attitude will be convert to the positive attitude. Okay, the negative attitude रही तार positive attitude को मध्य से convert करि परिबो, एबे positive attitude तार increase हे परिबो। Okay, तो जानिले पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड माने हला जोटा को पसंद कला एटा पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड माने जोटा ना पसंद कला नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव व्यक्ति रे पॉजिटिव एटीट्यूड से व्यक्ति कौन करे ना से सब पेइंग अटेंशन टुवर्ड द गुड पीपल, गुड सिचुएशन, गुड इवेंट। ओके, एंड ऑलवेज बी have the some aims to finding the success. But negative people लोकंगर जेहेतु कौन सी जिनिस प्रति तार नापसंद रोचे, तो से कौन करते बैड पीपुल बैड इवेंट सहित से बहुत पार्टिसिपेट करते एवं
ସେମାନେ ସେଥିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, then come to the formation and development of attitude. How attitude will be formed and will be developed. See that ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ when persons as a social human beings it is a social animal, then he remains in the society. So when he remains in the family from the family they also learn the behavior, different types of the informations also be heard, and by that way she shows their behavior also. So here parents is the first persons from which he persons will be learned positive as well as the negative attitude. Okay, so here parents form positive or the negative or unfavorable attitude towards the attribute child. So when example ଦେବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ when child become smile then it is the positive attitude towards the child of the parents, and it is this sign will also be approval by the parents. When child shows the fronts or a bad facial expression through the eyebrow, then that signs will be disapproval by the parents towards the child. ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାଡ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। our attitude also made by the group affiliations. ଆମର peer group, friends, classmate ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଭଲ ଗୁଡ଼୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିଛି ବ୍ୟାଡ଼୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା କ୍ଲାସମେଟ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ। କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳିଥାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଗେନ୍ କରିଥାଏ ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ରୁ। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ମାଗାଜିନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଫର୍ମଡ୍ ଆୱାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। କାରଣ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନିଜରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି କାମ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। Attitudes also be developed by the experience. When we trained about certain works, then from the training from the experience, then our attitude also be developed. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାମ କଲା ସମୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଆମେ ସେଠି କାମ କଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଆମର ଆମେ ସେଇ କାମଟାକୁ ଲଗାଇ ପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ବିହେଭିଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଇଲା। ସୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ when we realize how much society value in educations, then I will develop favorable attitude. ଆମ ଭିତରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଥାଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ବା ଥାଉ, ଯେତିକି ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିର ବା ସୋସାଇଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି କିଛି ରହୁଛି, ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି କିଛି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଭିତରେ ଫେଭରେବୁଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ କରେଇକି ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଓକେ, in the society we also educate the peoples what are the value of education now stage,
then we also express the idea thinking about the education, then we will be motivate the people give towards the or give consent towards the education. ତ ସୋସାଇଟି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ରହୁଛି, ତ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାଉ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଦରକାର ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି, ତ ଆମେ ସୋସାଇଟି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରାଇ ପାରିଲେ। ତ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଠି ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମେ ବି ଲର୍ନ ବାଇ ଦ ମେ ବି ଗେନ୍ ବାଇ ଦ experience, or it is formed by the result of the experience. attitude may be formed as a result learning ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ attitude ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, example, male supremacy may develop inside house when much attention is given to sons than the to doctor। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଆଇଦର ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥାଏ ଫିମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ମେଲ୍ ସୁପରମାସି ଥାନ୍ତି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୃହରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଓକେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଲ୍ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମେଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କଲେ ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବଢ଼ିଲା। ଓକେ, so attitude may be formed as a result of learning. Example is given already. The male supremacy when you want the male persons are more required and to completion of the task or work, then he like the sons rather than the doctor, so that sons number of sons will be increased in their family members. Another formation development of the attitude is the trauma and dramatic experience. When after a trauma or incident, then persons also gain their experience and attitude also develop. Example, when many things of the shopkeeper will be borne by the students, then shopkeepers shows the negative attitude towards the student। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି shopkeeper student ମାନେ ଯାଇକି ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ତ ସେତେବେଳେ shopkeeper କ'ଣ student ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଶୋ କଲା। ଏଠି ଯେ trauma and dramatic experience ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଡପ୍ଟ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ରହିଥାଉ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆମର ଆଡପ୍ଟ କରିଥାଉ। ସେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆମର ଥାଏ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ, କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଆମେ ରଖିଥାଉ। So we adopt our attitude according to the respected persons, according to the peer groups like the friends, teachers, parents, community, etc. And we have the integration of experience by which our attitude also be developed, our attitude will be formed. So different peoples have a different experience according to their different works. Okay, so different experience of different acquired from the different experience of different people from different source. ଆମେ different source ରୁ different ଲୋକ different source ରୁ different attitude ପାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଲଗା। ଓକେ, so example, attitude of a Hindu towards Muslim and vice versa. ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁସଲିମ ପ୍ରତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଲଗା ରହିଛି, ସେଇଭଳି ମୁସଲିମ ପ୍ରତି ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ଓକେ, when persons gain new experience, then he will be avoid the old experience. Okay, and because here the more specific attitude will formed। जो व्यक्ति ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା ପ୍ଲାଉ ଫିଲ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିଥାଉ ବା ବୁଲ କାଟରେ ଚାଷ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ନେଇ କଲେ, ସେଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଲା, ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କମ୍ ସମୟରେ କାମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି କଲା। ଓକେ,
So difference of experience. When the in the old age stage, at the now stage also, some peoples are plow their field through by the bullock and cart. Uh, Nowadays, when the tractors will be comes in the market through by tractor, they plow their field. It is an so that a new experience will be throughout and sorry, older experience will be throughout and the new experience will be again, and it will be uh, bring in their field of the completion of the task. Then come to the behavior and attitude. Already said that attitude has the positive attitude will be different to the positive attitude or favorable attitude, and negative attitude or the unfavorable attitude towards the certain stimulus. Now କିଛି stimulus ପ୍ରତି ଆମର positive attitude ବା favorable attitude ରହିଛି, negative attitude ବା unfavorable attitude ମଧ୍ୟ ରହିଛି. We have also certain negative attitude towards the certain religions, certain caste people. Okay, so it the negative attitude towards religion also will color the reaction towards the religion. Okay, positive attitude, we have the positive attitude towards the political party, will appreciate its policies, function and governance. Okay, କିଛି ଲୋକର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ରହୁଛି, କାରଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ସେଠି ପଲିସିଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶା ବହୁତ ରହୁଛି. ଓକେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରତି ରହୁଛି. ଓକେ, ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ଇଭିଲ୍ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ଯଥା ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଡାଉରି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍, ରିମ୍ୟାରେଜ୍, ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ରହୁଛି. କିଛି ଆମର ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି. କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତିନି. ଡାଉରିକି କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି. ଅନଟଚେବିଲିଟି ବା ଅସନ୍ତୋଷ କଥାକୁ କିଛି ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ନିଅନ୍ତି. ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି. ଓକେ, and another also be example given in the behavior and attitude. Student listen the lessons from the teacher in the class. It is as a good behavior or good attitude of a student. So ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିହେଭିଅର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ଶୋ କରୁଛେ. ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହୁଛି କେମିତି ଫେଭରେବୁଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ବିହେଭିଅର ରହୁଛି ପଜିଟିଭ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସେତେବେଳେ ବିହେଭିଅର ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍. ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କିଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହୁଛି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରତି. ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ବିହେଭିଅର୍ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ରହିବ. ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ଥିଙ୍କିଂ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଭଲ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କଲେ, ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ. ଆଇଦର ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେବା ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ. ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଉ ବା ଡିସଲାଇକ୍ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏସେଟ୍ରା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ. ଦେଖ ଏଥିରେ the students who have the positive attitude that will be listen in the class. Okay, listen to the teachers. It is a positive attitude. ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଟିଚର୍ ପ୍ରତି ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣନ୍ତିନି. ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଭଲ ଅଛି ତ ଆମେ ବିହେଭିଅର୍ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କଲେ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କଲା ଆମର ଇୟର୍ ଆଇ ବୋଥ୍ ହେଲା. ତ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ. ତ ବିହେଭିଅର୍ ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଆଖି ଆଉ କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଲେ. ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଲା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ଆସିଗଲା, ତ ତାପରେ ଆମେ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କରିକି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ. ଆମ ବିହେଭିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହାତ କାନ ବା ଯାହା ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଭଲ କାମ କଲେ. The positive attitude is the predisposition because it is inherent in one quality in which we shows our desirable outcomes of individual. ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ desirable ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରତି କ'ଣ ଲାଇକ୍ଟା ରହିଲା, ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଲା. ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଅନଡିଜାରେବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍. ଓକେ, then how to attitude will be changed, attitudinal changes. So what are the attitudinal changes shows in the society? If you give proper educations
both by formal or informal education, then attitude of person will change. ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ଫର୍ମାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମାଲ୍ ହେଉ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ. ଓକେ, ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ are gained by the in the school in the university. Example, OAP based training, classroom teaching, classroom instruction, it is a formal education. ଆମେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପାଇଥାଉ. ଏଥିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା OAP based training, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଟ୍ରୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାଉ କିମ୍ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍. ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ that occurs from outside of the classroom teaching environment. Okay, ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଟିଚିଂରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍. ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିଖିଲେ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍. ଓକେ, ଫର୍ମାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମାଲ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ. ଆଣ୍ଡ in the attitudinal change we also use propaganda machinery. ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ. କେମିତି in the propaganda machinery in sometimes it is propaganda machinery means it is one type of misleading information, okay, or biased information. এই misleading information, biased informations will provide to the people by which ओके स्टूडेंट, सो प्रोपागेंडा मेसिनरी रे आम किसी मिसलीडिंग इनफर्मेशन दे था. यहाँ बेले बेले सोसाइटी आप्लाय होता है. एग्जांपल जो काश्मीर रे देखागला जे काश्मीर यहाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ये प्रोपागेंडा मेसिनरी यूज करें मिसलीडिंग इनफर्मेशन दि जाए. एग्जांपल काश्मीर जो बहुत पाखे कौन हो काश्मीर स्टेट रे जो पॉलिटिक्स रिलीजियस पर्पज अधिक रहा से ये प्रोपागेंडा मेसिन द्वारा वायलेंस क्रिएट करागला. ओके, it is one type of example. So sometimes in the society use propaganda machinery, it gives the misleading information. It is before it is used by the British. ब्रिटिश यहाँ यूज हो सारी तो ब्रिटिश पीपुल ठार यहाँ बर्तमान पर्यटन यूज करा किसी गोटे मिसलीडिंग इनफर्मेशन द्वारा कौन हो प्रोपागांडा क्रिएट करा. ओके, एग्जांपल काश्मीर जो पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पज बहुत देखा से भाइलेंस क्रिएट होता ये मिसलीडिंग इनफर्मेशन द्वारा. कौन से गोटे मिसलीडिंग इनफर्मेशन द्वारा काश्मीर स्टेट रे जो यहाँ स्प्रेड होगा से कौन होगा ना पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पज जो अधिक है से यहाँ मिसलीडिंग इनफर्मेशन जो स्प्रेड होगा से भाइलेंस क्रिएट होता. ओके, सो इट इज एन प्रोपागेंडा मेसिनरी इन द आर्टिस्ट. मतलब ये कौन देखाला ना लोक जहाँ सब जमी जो टाइप थे कि मिसलीडिंग इनफर्मेशन द्वारा कौन है से आटिट्यूड चेंज होगा, भाइलेंस क्रिएट है. तो यहाँ गोटे आर्टिट्यूडनल चेंज हो पारा. ओके, and fear inducing mechanism also used to changing the attitude of the people. Okay, in the fear inducing mechanism आम अप्लाई करी attitude change करने तथा punishment rule एगुड़ा अप्लाई करी लोकों प्रति स्टूडेंट प्रति. तो ये कौन व्यक्तिर attitude चेंज हो जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो पारे मे बी. देख एथर गोटे एग्जांपल देछि द लॉज ऑन अट्रोसिटीज एगेंस्ट वुमेन मेक अस टू बिहेव प्रॉपर्ली विथ वुमेन. जो मैंने वुमेन प्रति प्रॉपर्ली बिहेव न करते से केमती बिहेव यूज करेंगे ये आम पनिशमेंट रूल्स रेगुल अप्लाई करागला. तो वुमेन प्रति से पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कला, वुमेन प्रति भल बिहेव देखला. मतलब मॉडर्नली टेक्निक द्वारा मतलब एटीट्यूड चेंज होता है. आम बेले बेले फिल्म सीरियल सोशल पॉलिटिकल फिगर मत देखिए आम एटीट्यूड चेंज करके आम से दिग को जाइए केते भल एटीट्यूड देखा था कि नेगेटिव एटीट्यूड हो पारे. डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन वी हेल्प द पर्सन्स ऑफ अनदर रिलीजन during the violence period, then our attitude also changed in that religions peoples. Okay, एथरे कौन होची जेतले गोटे भाइलेंस स्टेज रे कौन होची आमे कौन सी रिलीजन को आमे हेल्प कले तो आम एटीट्यूड ये चेंज होगा. तो से रिलीजन प्रति आमर लाइक रहा. ओके, तो ये डायरेक्ट थ्रू बाय डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस द एटीट्यूड विल बी आल्सो चेंज्ड. ओके, जेतले आमर बिलीव व्हेन वी चेंज आवर बिलीवनेस वैल्यूज देन एटीट्यूड आल्सो बी चेंज्ड ऑफ द पर्सन्स.
These beliefs and the values will be changed through by the education of the person. Okay, education माध्यम belief value change हो पाता है. Okay, when persons example persons has the negative attitude towards caste because of the ignorance and false belief, he may be helped with the proper education to change the attitude. जो व्यक्तिर कौन रोचे ना कौन सी व्यक्तिर नेगेटिव आटीट्यूड रोचे जे कौन सी रिलीजन कास्ट प्रति एक एजुकेशन मध्यम आम चेंज करिया कहीं यही नेगेटिव आटीट्यूड जो रोचे कास्ट रिलीजन प्रति से कास्ट जो नेगेटिव आटीट्यूड रोचे से गोटे आम फल्स बिलीफ जब आम एजुकेशन देवा ताले से व्यक्तिर आटीट्यूड चेंज हो पारि थाए. ओके, some barrier will happen there to changing an attitude change समय किसी barrier रोचे जोटा कि attitude change होबार prevent करूची कौन सेटा ना गोटे होची फास्ट होती cognitive dissonance. Cognitive dissonance is the state of having inconsistent thought belief or attitude. किसी व्यक्ति भितर किसी गोची कौन होची जोटा कहती माने अमेल परिवर्तन रोचे बा सेटा नॉट चेंजेबल. ओके, द पर्सन्स हैज द नॉट चेंजेबल थॉट बिलीव एटीट्यूड. कुछ कुछ व्यक्ति भितर जो थॉट बिलीव बा एटीट्यूड रोचे सेटा चेंज हो न थाए. ओके, that have the not staying same thought. Okay, not staying same thought at a different time. ओके, तो किसी किसी व्यक्ति भितर जो थॉट फीलिंग्स रोचे सेटा चेंजेबल हो ना सेमती रही जाउछि. ओके, दैट मीन्स पर्सन्स नोज दैट इज रॉन्ग बट स्टिल कंटिन्यू इनकन्सिस्टेंसी. पर्सन जानुचे एटा रॉन्ग बट सेटा होछि इनकन्सिस्टेंसी हिसाब रे रही जाउछि. ओके, एग्जांपल belating the evidence about smoking and cancer. Most people think that human deaths are correlations. Some people know that the smoking and cancer is bad things for the health, but still they take it. It is one type of example, that is cognitive dissonance. Then prior to commitment, if you give an commitment, that will not to give good result in changing the attitude. Okay, if the person has the belief bad belief that their willingness will be not changed, and that means belief, if the person has the belief is good belief, then their willingness will change. If the bad belief, willingness will not change. So that the belief is unchanged and unwilling to change. If their belief is remains in such a that the bad beliefs will be good to change the good beliefs, or good beliefs also will change to the bad beliefs. Okay, example always given the if certain peoples have the bad beliefs towards the Muslim peoples according to religions, then in the violent stage he keep the good relationships, then her attitude also changed. Then insufficient information, if a person has not sufficient information, that attitude will be not changed, may or may not be changed. Example, two-way communication not possible from top management workers which create a negative attitude. If in the company the top management worker मध्य कौन हुए ना जे नेगेटिव एटीट्यूड थाए, टू वे कम्युनिकेशन मध्य तांको माध्यम भी से आटीट्यूड चेंज हो न पारे कहीं से ऑडियो टू वे कम्युनिकेशन कौन कहीकि शुणिकी देखिकी, तो टू वे कम्युनिकेशन मध्य कहवा शुणा देखा ये जो जिन जदि आम भी अप्लाई कले भी तांकर एटीट्यूड चेंज हो न पारे. ओके, थैंक यू. सो एटीट्यूड इज ऑलवेज एवरीथिंग, it is required for the all persons, so it keep it. Okay, thank you. Complete over.